బిల్ గేట్స్ స్టీవ్ జాబ్స్ ఇంట్లో పుట్టుంటే, స్టీవ్ జాబ్స్ బిల్ గేట్స్ ఇంట్లో పుట్టుంటే ఏంటి అది మెంటల్ గా మాట్లాడుతున్నాను కదా. నాకు ఈ థాట్ ఒక 4 to 5 years బ్యాక్ వచ్చింది. దీన్ని ఒక చిన్న ఆర్టికల్ కూడా రాశాను. ఈ థాట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్, నేను వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టుంటే ఆడికంటే బాగా పర్ఫామ్ చేసి ఉంటాను, ఆడికంటే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుంటాను, లేదంటే నా పరిస్థితి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండేది, ఇలా అన్నట్టు. అలా అన్నప్పుడు నా థాట్ ఏంటంటే, నిజంగా అలా పుడితే మనం అన్ని చేయగలుగుతామా? మేబీ ఎస్, మేబీ నో. బట్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి నాకు ఐడియా వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్టర్ మై +2, ద టూ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఐ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు వర్స్ బిల్ గేట్స్ అండ్ స్టీవ్ జాబ్స్. అదేంటో తెలియదు. ఐ యూస్ టు గెట్ దేర్ బుక్స్, ఐ యూస్ టు సీ దేర్ డాక్యుమెంటరీస్, వీడియోస్, వాట్ ఎవర్. దట్ సౌండ్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ కంప్యూటర్స్ ఫర్ మీ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ దెన్. సో నేచురల్ గా వాళ్ళిద్దరి గురించి ఎక్కువ చదివాన్ని, అండ్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ సో ఇన్స్పైరింగ్. The way they have tried to build home computers, this computer microcomputer revolution, ఇదంతా కూడా చాలా క్రేజీగా అనిపించింది నాకు ఆ టైంలో. దట్ వాస్ వెరీ కూల్. సో ఐ టుక్ దెమ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఇఫ్ they were born in a different family? Like, let's say Steve Jobs was born to Bill Gates family and Bill Gates born to Steve Jobs family. Did they really gonna make it? So this is just an thought. So ఇది నా thought మాత్రమే. I can be wrong, but this is what I thought of. So if you look at both the lives, Bill Gates and Steve Jobs, first we'll talk about Bill Gates. Bill Gates was born in a very rich family, and I think his studies were happened at Lakeview School in Seattle, and which has access to computer. So computer ante ee roju manaki accessible ఉన్నట్టు కాదు. There, if you look at the first generation of computers, the second generation of computers, these are like very big computers, and they occupy a lot of space, consume a lot of power, and ideally it is not for everybody. Initially it was built for defense research purposes, and it is not for household purposes like one we use right now for the business purpose or for the household purpose. It was built for something else. So అలాంటప్పుడు అమెరికాలో that time Bill Gates has access to the computer. So you see, so the school that he was in made it possible. అంటే మన ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించొచ్చు, తను రిచ్ అవడం వల్ల he got access to that school, right? And he met Paul Allen. Paul Allen is elder to Bill Gates. He learned programming from Paul Allen, and he got a friend. Okay, nice. So person who knows programming, and Bill Gates also learned programming, and he had liberty to learn programming. So now Bill Gates have appetite for numbers. He's very good at math. So naturally he's inclined to programming. He loved solving those problems. మీరు బిల్ గేట్స్ హిస్టరీ చదివితే, ఈవెన్ హీ హెల్ప్ లాడ్ ఆఫ్ schools to build timetables in those days. Okay, he wrote a program, and he built a program for traffic. So traffic police system he wrote something. So these are all involved math, huge math. So it's a natural skill that Bill Gates had, and that helped him to get the confidence that he could build something called software. మీరు గమనిస్తే సాఫ్ట్వేర్ అట్ దట్ టైమ్ వర్ మేడ్ బై హార్డ్వేర్ కంపెనీస్. లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెపరేట్ ఎంటిటీ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో దేర్ he saw an opportunity. Then IBM deal, non-negotiable contract, and Microsoft Windows from MS-DOS. It's a revolution. Coming back to Steve Jobs ఒక typical cinema style story. He was born to somebody, raised by somebody. He has trauma. He got introduced to drugs at very early stage, and he got a friend called Steve Wozniak. అండ్ ఇది built Apple. ఇది అంత కూల్ ఏం కాదు. మీరు స్టీవ్ జాబ్స్ లైఫ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, హీ వాస్ మోర్ ఇంక్లైన్ టు ఆర్ట్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ, ఎస్పెషలీ జెన్ బుద్ధిజం. వీ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు హిస్ కాలేజ్ డేస్ ఆర్ స్కూల్ డేస్ నుంచి he was obsessed not with the technology exactly, because if you look at the Steve Wozniak interviews, he says Bill was not obsessed with the change or the revolution, but he wants to build some business. He wants to look cool. He wants to get out of that poverty he was in. So అతని ఆలోచన చాలా different. Now the storytelling was so different, but that is how Steve Jobs got started. He wants to be a businessman. He wants to ride cars in Silicon Valley. So because he saw the poverty. అలా స్టార్ట్ అయిన స్టీవ్ జాబ్స్ జర్నీ, ఆయనకి ఆర్ట్ స్పిరిచువాలిటీ, హైడెకన్ బాబా, నీమ్ కరోలి బాబా, పరమహంస యోగానంద. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హీ లుక్డ్ అప్ టు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ స్టాన్ఫోర్డ్ ఇంటర్వ్యూ హీ సేస్ హీ హ్యాడ్ ఎ మీల్ అట్ హరే కృష్ణ టెంపుల్. అండ్ హీ హాస్ లాట్ ఇంటూ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ అగైన్ ఆర్ట్. మీరు గమనించారంటే, స్టీవ్ జాబ్స్ వాజ్ వన్ పర్సన్ హూ బాట్ టైప్ ఫేస్ ఆన్ కంప్యూటర్. I might be wrong, but this is what the fact is, because he loved calligraphy, because he was a calligraphy student. He liked typefaces, and he wants to see it on the computer screen. If you know the history of like GPU,
So you can know this very well. So the first graphical user interface, GUI, exactly, not GPU. GUI create చేసినప్పుడు it was made in Xerox Park, Palo Alto Research Center. అక్కడ చేశారు ఇది. But people say it was stolen by Steve Jobs. But I think whatever the idea he stole, he executed really well, and he made fonts possible on Macintosh. మనకి ఈరోజు ఫాంట్స్ ఉన్నాయంటే స్టీవ్ జాబ్స్ ఈజ్ ఎ రీజన్ ఫర్ షూర్ వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ హిమ్ అండ్ హీ బాట్ దట్ ఆర్ట్ టు ద కంప్యూటర్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ at Bill Gates, he wants to build programs to solve problems. There's no art in it, but Steve Jobs bought the art. So design was very crucial and because of Steve Jobs. So ఇంత సోది ఎందుకు చెప్తున్నా నేనంటే you switch them now. Now I want you to get into this experiment. You switch them, right? So there could be a possibility, like what if Bill Gates was born into Steve Jobs family, he would never got access to a computer. Naturally, he would have never practiced programming. Even he had a lot of naturally acquired math skills. He would have become a professor or a lawyer. And naturally, drop out at అయ్యిండు. He would have been topped in a good school. But computers కి his ఆయనకి దాంతో ఉన్న రిలేషన్ చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే స్టీవ్ వాజ్నియాక్ కూడా ఈవెన్ దో స్టీవ్ వాజ్నియాక్ ఫ్రమ్ బెటర్ ఫ్యామిలీ దే వుడ్ హావ్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ న్యూ కంపెనీ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్ స్టీవ్ వాజ్నియాక్ ఆల్రెడీ హెచ్పి లో పనిచేస్తున్నాడు డెఫినెట్లీ బిల్ గేట్స్ ఒకవేళ బిజినెస్ బిల్డ్ చేయాలన్న ఆలోచన అయితే ఉండదు బోత్ వుడ్ హావ్ బిల్డ్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ దే వుడ్ హావ్ బిల్ట్ అ కంపెనీ ఆర్ బోత్ వుడ్ హావ్ పార్ట్ దేర్ వేస్ దే వుడ్ హావ్ గాన్ టు సమ్ గుడ్ కంపెనీస్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ నేమ్ యాపిల్ అనే ఒక కంపెనీ నేమ్ వచ్చి ఉండదు డెఫినెట్లీ నాట్. And what if Steve Jobs was born into Bill Gates' family? He would have got enough. He would have not been that ambitious because he was already played full గా ఉంది నేను ఎంతో కష్టపడాలి and he would have become some artist maybe ఆయనకు ఆర్ట్ ఇంక్లినేషన్ వల్ల ఆర్టిస్ట్ అయ్యుండొచ్చు he would have traveled the world he would have wrote some books he would have been very cool guy నాకు తెలిసి even he drops out of college academically weak అనే కాదు but also for the financial reasons so Steve Jobs would have been an industrial designer so he could have been something else and Apple technologies అయితే వచ్చుండొచ్చా అంటే maybe or may not again you would have started some design firm built పాల్ అలన్ ని మీట్ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ బిల్ గేట్స్ డెఫినెట్లీ స్టీవ్ వాజ్నియాక్ న్యూస్ చేసినట్టు చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అగైన్ దే వుడ్ హావ్ బిల్ట్ ఎ కంపెనీ సో నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సమ్ టైమ్స్ వీ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ లైఫ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్ మనం ఇంకొకరిలాగా ఉండాలనుకుంటాం వి ఆల్వేస్ క్రేవ్ టు బి సంబడి ఎల్స్ దాన్ బీయింగ్ అవర్ ఓన్ విచ్ మేక్స్ అస్ feel that we are inferior to somebody. And this is very natural. But నాకు అనిపించేది ఏంటంటే బీయింగ్ అదర్స్ లూజెస్ యువర్ ఇండివిజువలిజం నాకు అనిపించేది ఏంటంటే వీ షుడ్ బీ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రైట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజెస్ వీ హ్యావ్ మనకి ఇప్పుడున్న అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎనీబడి విల్ హ్యావ్ అన్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ కుడ్ బి స్మాల్ ఆర్ బిగ్ anybody will have an unfair advantage. I want you to look at it. If you don't have an unfair advantage, you create an opportunity. And right now, we're చూడాల్సింది ఏంటంటే what I know, what can I combine and make it into a product or a service or a business or a skill set or whatever you want to be. అంతేగాని ఇఫ్ యూ సిట్ అండ్ కంప్లైన్ ఆడికి పుట్టుంటే బాగుంటాను నేను వీళ్ళలో ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటాను ఆడి లైఫ్ నాకుంటే నేను చేస్తాను డోంట్ ఎవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ యూ కెన్ నెవర్ నో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ even they are rich they might be going through a different stuff which you never experienced never imagined so ఇది నాకు జస్ట్ ఒక థాట్ మాత్రమే I want you to talk about it I want you to share what you feel about this మీకు కూడా ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు what are your thoughts and did you ever felt like this I want to know in the comments